Girivara Sevanandana Vrajajanarajan Yamunate Ravanachari Yamunate Ravanachari Jayarama Dogo Punjabitari Namo Girivara Yasodanandana Vrajajanarajan Monatera Vanachari Gayatsiri Kritate Anya Purityano Sri Advaita Gadada Devasadi Gauravarna Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadada Sivasari Sakarida Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadada Srivasade Gauravatarina Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sì, si Gaura Nitai, Ki Jai. Sri la Prabhupada, Ki Jai. Gaur Parimanande. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrita Naram Chaiva Narottamam Devi Saraswati Vyasam Tato Jayamudirayat Sri Chaitanya Manovistam Tapitanya Bhutale Svaya Rupakadamayam Dadateva Padantikam Bandeham Sri Guru Siltapada Kamalam Sri Guru Vaishnavam Cha Sri Rupam Sagarahatam Sahagana Raghunatam Vitamtam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakam Vitam Cha E Krishna Karuna Sindhu Dinavando Jagat Pate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangida de Brindavaneshwari Risavano Sote Devi Pranamani Hari Priye Panchakalpa Taruvyacha Kripa Sindhuvya Evacha Patitana Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare దగ్గరగా కూర్చోండి దగ్గర కూర్చోండి Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 31, Narada instruct the Prachetas. నాలుగో We read స్కందం the text 22. 31వ అధ్యాయం నారదముని ఉపదేశములు ప్రచేతసులకి ఈరోజు శ్లోకం The 22 word in Sanskrit. Sriyam శ్రియం Anucharatim అనుచరతిం Tat తత్ Atinaha అత్తినః Cha చ Vipadapatim ద్విపదపతిన్ Vibudan విబుధా Cha చ Yat యత్ Swapuna సపూర్ణః Na నా Pashati భజతి Nisha భుజ Prityavarga నృత్యవర్గ Tantraha తంత్రః Katam కతం Amum అముం
Udvisrishat Udvisrjit Puman Kritagyaha Kritagnaha Siryamanucharatintal attinascha Shriyamanuchi Vipadapati vibudam chayatva purnaha Navajati nishavritavarga tantraha Katamamodvishrishet pumankrita Srujit Puman Kritagna Sriyamanucharatintavartinascha Vipadapati vibudam chayatva purnaha Nabhavati nishavrityavarga tantra Katamamodvishrit pumankrita Sriyamanucharatintavartinascha Charatim Tadattinascha Vipadapati vibudam chayat purnaha Navajati nishavrityavarga tantraha Katamamodvishrit pumankrita Someone want to read? చెప్పండి శ్రియమనుచరితం తదర్తినశ్చ ద్విపదపతిన్ విబుధాంశ యస్వపూర్ణ న భజతి నిజ భృత్య వర్గతంత్ర కథమముద్విసృజేత్ పుమాన్ కృతజ్ఞ Someone else. Prabhu. శ్రియమనుచరితిం తదర్తినచ్చ విపదపతిన్ విబుధాంచ యస్వపూర్ణ న భజతి నిజ భృత్య వర్గతంత్ర కథం అముం ఉద్విసృజేత్ పుమాన్ కృతజ్ఞ శ్రియమనుచరతిం తదర్తినశ్చ విపదపతిం విబుధాంశ యస్వపూర్ణ న భజతి నిజ భృత్య వర్గతంత్ర కథమముద్విసృజేత్ పుమాన్ కృతజ్ఞః ద్విపదపతిన్ విబుధాం చ యత్స్వపూర్ణ న భజతి నిజ భృత్య వర్గతంత్ర కథమముద్విసృజేత్ పుమాన్ కృతజ్ఞ Mataji. ద్విపదపతిన్ విబుధాంశ యత్స్వపూర్ణః న భజతి నిజ భృత్య వర్గతంత్ర కథమముద్విసృజేత్ పుమాన్ కృతజ్ఞః
श्रियमनुचरितं तदर्थिनस्य विपदपतेन् विबुधां स यत्स्वपूर्णः न भजति निजभृत्य वर्गतन्त्रः कदा ममुद्विसृजेत् पुमान् कृतघ्नः श्रियमनुचरतिं तदर्दिनश्च द्विपदपतीन् विबुधां स यत्स्वपूर्णा न भजति निजभृत्य वर्गतन्त्रा कदममुद्विसृजेत् पुमान् कृतघ्ना Sriyam, the goddess of fortune, లక్ష్మీ దేవి Anucharatim, అనుచరతిం who follow him, అతనిని అనుసరించువాడు that తత్ of her, ఆమె యొక్క Atinaha, అత్తినః those who aspire to get the favor, అనుగ్రహమును కోరేటి వారు Cha, చ and మరియు Vipadapatim, ద్విపదపతీన్ rulers of the human being, నరపాలకులు Vibudan, బుధాన్ demigod, దేవతలు Cha, చ also, కూడా yet, యత్ because, కారణమున Svapurnaha, స్వపూర్ణ self-sufficient, పరిపూర్ణుడు na, న- never, లేదు bhajati, భజతి care for, లక్ష్య పెట్టడం nija, జ- om, సొంతమైన Vrityavarga, నృత్యవర్గ on his devotees, భక్తులపై Tantraha, అంతరహ dependent, ఆధారపడువాడు Katam, గతం how, ఎట్లు how amun, అముం అతనిని amun him, would be reject, ఉద్విసృజేత్ can give up, విడవగలడు human, పుమాన్ a person, పురుషుడు kritagya, కృతజ్ఞ grateful, కృతజ్ఞుడైనట్టి So we read translation, a purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, Srila Prabhupada Ki Jai. Although the Supreme Personality of Godhead is self-sufficient, He became dependent on His devotees. He do not care for the goodness of fortune, not for the king and demigod who are after the favor of the goodness of fortune. భావము Where is the person? Where is the person who is actually grateful and will not worship the personality of Godhead? భావం భగవానుడు తాను పరిపూర్ణుడు అయినప్పటికీ భక్తులకు ఆధీనుడగును. అతడు లక్ష్మీదేవిని కాని లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహమును కోరేడి నరేంద్రులను దేవతలను కాని లక్ష్య పెట్టడు. అయినచో ఏ కృతజ్ఞుడు దేవదేవుని అర్చింపకుండును. And the most of people approach God, the most of people approach God when He suffering. సాధారణంగా ప్రజలు వాళ్ళు దుఃఖంలో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే దేవుడి దగ్గరికి వెళ్తారు. Yeah. So they say, please stop this problem I have in my liver.
నా కడుపులో సమస్య ఉంది, నా కాలేయంలో ఇది తొలగించు స్వామి. Yeah, please, I need some more money. నాకు కొంచెం ధనం కావాలి స్వామి. Everyone go to God when he needs something. ఏదో ఒక అవసరం ఉంటేనే వెళ్తారు. People go to the supermarket because they need to purchase a rice, for example. సూపర్ మార్కెట్ కి ఎందుకు వెళ్తారు? పెద్ద బజార్కి అంటే ఏదో వస్తువులు కొనుగోలు చేయడానికి వెళ్తారు. Yeah, need something and go to the supermarket. నీకు అవసరమైతే బజార్కి వెళ్తావు. But God is not the supermarket. దేవుడు బజార్తో సమానం కాదు. We have not to ask, we have to give. మనము అడగడం కోసం వెళ్ళకూడదు, ఇవ్వటానికి వెళ్ళాలి. In India, people understand that. భారతదేశంలో ప్రజలకు అర్థం అవుతుంది అది. No, everybody, because there is the influence of Maya. అందరికీ కాకుండా కొంతమందికి తెలుస్తుంది, ఎందుకంటే మాయ ప్రభావం ఉంది కాబట్టి. But then again, because the culture of India is the Varnashrama Dharma. ఇక్కడ ఉన్న సంస్కృతి ఏంటంటే వర్ణాశ్రమ ధర్మం, అందులో సహజంగానే తెలిసి ఉంటుంది. Even if now the Varnashrama Dharma is not established, but there is some information. వర్ణాశ్రమ ధర్మ వ్యవస్థ ఇప్పుడు అమల్లో లేనప్పటికీ కొంత సమాచారం అయితే ఉంది. Not from guru, because there is not gurus, there is few. అయితే గురువు వ్యవస్థ అంటూ లేదు ఇప్పుడు. But from family, generation by generation, then give information. ఈ సంస్కృతి గురించి సమాచారం గురువు నుంచి కాకుండా కుటుంబ పెద్దల నుంచి ఒక తరతరాలుగా వస్తూ ఉంటుంది. The material system of life destroyed everything. ఈ భౌతికమైన జీవన విధానం అంత వ్యవస్థను పాడు చేసింది. Until the moment when Kalki come and kill everybody. చివరికి కలికి రావాలి, కలికి భగవానుడు వచ్చి అందరిని చంపాలి. Because now is not so bad. ఇప్పుడు మరీ అంత సమతుల్యత తప్పిందైతే లేదు ఇప్పుడు. Yeah, economical situation in India ground little bit. ఆర్థిక వ్యవస్థ కొంచెం వృద్ధి చెందుతుంది భారతదేశంలో. The Nama Sankirtan of Sri Sri Gauranitai then spread more and more knowledge. నామ సంకీర్తన, శ్రీ శ్రీ గౌర్ణిత యొక్క నామ సంకీర్తన బాగా విస్తరిస్తూ ఉంది, దాని గురించి తెలుస్తుంది 10 మందికి. So the situation is not terrible. భవిష్యత్తులో రాబోయే అంత దుర్వ్యవస్థ దుస్థితి అయితే లేదు ఇప్పుడు. So for 10,000 years it go on. ఇంకా 10,000 సంవత్సరాలు కొంచెం పర్వాలేదు, బాగానే నడుస్తుంది. But after the Nama Sankirtan disappeared. 10,000 సంవత్సరాల తర్వాత నామ సంకీర్తన అదృశ్యం అవుతుంది. And there start the really Kali Yuga. అప్పుడు నిజమైన కలియుగం మొదలవుతుంది. 100 years without raining. 100 సంవత్సరాలు వర్షపు చుక్కనే ఉండదు. 100 years with too much raining. 100 సంవత్సరాలు అతి భారీగా వర్షం ఉంటుంది. That is explained in the Bhagavatam, the future of this planet. భాగవతంలో ఈ గ్రహం యొక్క భవిష్యత్తు ఏంటనేది ఉంది. So there start the really suffering. అక్కడ నిజమైన దుఃఖం మొదలవుతుంది. Until the moment Kalki coming, because the situation becomes more and more hellish situation, infernal situation. అటువంటి సమయంలో కల్కి ప్రకటన అవుతాడు, అది చాలా నరకీయ స్థితి లాగా ఉంటుంది. Now in the most of country the abortion is admitted. చాలా దేశాల్లో గర్భస్రావము చట్టబద్ధం చేయబడింది. Yeah. The women in some country where there is not allow abortion, the women go in the road to complain. కొన్ని దేశాల్లో గర్భ విచ్ఛిన్నం అంటే గర్భాన్ని చంపుకోవడం అనుమతి లేదు. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఆ దేశాల్లో స్త్రీలు బంద్ చేస్తున్నారు, మాకు కూడా ఇది కావాలి అని. Then say, my body is mine. My body is mine.
I do what I want. వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ శరీరం నాది, నా ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకుంటాను. Yeah, this is the the knowledge. The knowledge. ఈ గుర్తింపు వాళ్ళు కోరుకుంటున్నారు. My body is mine. I do what I want. ఈ శరీరం నాది, నా ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకుంటాను. This fetus is mine. ఈ గర్భం నాది. On future, then eating the fetus is also writing in the Shastra. భవిష్యత్తులో తమ గర్భంలో ఉన్న పిండాన్ని తాము తింటారు. అటువంటి రోజులు కూడా వస్తాయి. Yeah, sometimes some places in America, the rich people then make every night some partying. అమెరికాలో కొంతమంది ఒక ప్రదేశంలో సంపన్నులు మంచి విందు ఏర్పాటు చేసుకుంటారు. Private party. అందరికి అనుమతి ఉండదు. చాలా వ్యక్తిగతంగా సన్నిహితంగా ఉన్న వాళ్ళే కలుస్తారు. One American guru, he explained that in one class. అమెరికాలో ఉన్న ఒక గురువు ఒక తరగతిలో చెప్పారు ఇది. Yeah, ISKCON guru. Yeah. ఇస్కాన్ లో ఉన్న ఒక మహారాజ్ చెప్పారు. And he say actually in this partying, private partying, sometimes they make cooking one fetus. ఆ విందులో కొన్నిసార్లు గర్భస్థ పిండాన్ని తీసుకొచ్చి వంట చేస్తారని. But that is private. అయితే అది అందరికీ కాదు, చాలా సన్నిహితంగా ఉన్న వాళ్ళే కలుస్తారు అందులో. After the Nama Sankirtan of Gauranga disappear, that is not anymore private park, private. నామ సంకీర్తన అదృశ్యం అయిపోయిన తర్వాత అది ఏమాత్రము సన్నిహితమైన వాళ్ళకే కాదు, బహిరంగం అయిపోతుంది అది. So many women will eat the fetus. చాలా మంది స్త్రీలు Cooking and eat. తమ గర్భంలో ఉన్న పిండాన్ని వంట చేసుకొని తింటారు. That is right in the Shastras. శాస్త్రాల్లో ఉంది. And this will be the really Kali Yuga. ఇది నిజంగా కలియుగం అంటే. Yeah. Also now, then don't need some private party do that, not so much, but then do. ఇప్పుడు అంత బహిరంగంగా లేదు, అక్కడక్కడ జరుగుతూ ఉంది అది గుప్తంగా. If you see the statistic, how many fetus, how many abortion there is in one city in 1 year is something incredible. So many. ఏదైనా ఒక పెద్ద నగరం తీసుకొని ఆ నగరంలో ఎంతమంది గర్భాన్ని ఛేదించుకుంటున్నారు, గర్భాన్ని పోగొట్టుకుంటున్నారని మీరు గణాంకాలు చూస్తే మీరు అసలు ఊహించలేరు, అంత సంఖ్యలో ఉంది. Yeah, but by other side, there is the who control the economic levels in the country, in the world, who control, there's a financial dynasty. ఇది ప్రస్తుతము ఇది సమాజం ఎవరి చేతిలో ఉందంటే ఈ ఆర్థిక నియంత్రణ అనేసి, ఎవరైతే ఆర్థికంగా ఎదగాలి, ఆర్థిక స్థాయి ఎదగాలని అటువంటి వాళ్ళ చేతిలో ఉంది. Then agreed abortion. వాళ్ళు ఈ గర్భస్రావానికి ముందుకు వస్తున్నారు. And then push for that. వాళ్ళే దీన్ని ప్రస్తావన తీసుకొచ్చి అమలు పరిచే విధంగా చేస్తున్నారు. And also homosexualism. తర్వాత హోమోసెక్సువల్ అంటే స్త్రీతో మైథునం, పురుషుడు స్వలింగ సంపర్కం, స్వలింగ సంపర్కం వాళ్ళు కూడా దీన్ని అనుమతిస్తున్నారు. And also women with women. స్త్రీలతో పురుషులతో. Because they want to reduce the humanity. ఎందుకంటే జనసంఖ్య తగ్గించాలి. To help the economical level. ఆర్థిక అసమతుల్యతను తగ్గించడం కోసం ఈ స్వలింగ సంపర్కానికి అనుమతిస్తున్నారు, గర్భస్రావాన్ని తీసేసుకోవడానికి అనుమతిస్తున్నారు. And sometimes they put money also. కొన్నిసార్లు ధనం కూడా ఇస్తారు. To make advertising about. దీనికి ప్రచారానికి డబ్బులు కూడా ఇస్తారు.
Yeah. That is Kali Yuga. ఇది కలియుగం అంటే. Yeah. Because then according with the statistic, if the humanity don't increase, the circulation of money will be better. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇటువంటివి మనం చేయకుండా ఉంటే ఏమవుతుందంటే ధనము అందరి దగ్గర ఉండేది సమతుల్యత తగ్గిపోతుంది. That is completely material. ఇది పూర్తిగా భౌతికమైన ఆలోచన. Don't care about, because if sex is between men and men, there is no then cannot generate new problem. ఎందుకు ఈ స్వలింగ సంపర్కము ఇది అంతగా ప్రోత్సహిస్తున్నారంటే పురుషుడు కలిశారంటే గర్భం ఉండదు, జనసంఖ్య పెరగదు. If the sex is women with women, cannot also generate procreation. స్త్రీతో కలిసినప్పుడు అక్కడ సంతాన ఉత్పత్తి ఉండదు. And if you allow the abortion, also there is no reproduction. కాబట్టి గర్భస్రావానికి అనుమతిస్తే జనసంఖ్య పెరగదు. So then help these three factors. కాబట్టి ఈ మూడు అంశాలు ఎక్కువగా ప్రస్తావన తీసుకొస్తున్నారు. No any more reproduction. ఇక ఏమాత్రము సంతానము కలగకుండా చేయాలి. To help the material calculus. It's crazy. భౌతికమైన ఆర్థిక సమతుల్యతకు సహాయం చేయడం కోసం ఇదంతా Yeah. పిచ్చితనము. In India we don't see much that. భారతదేశంలో ఇంకా అంతగా ప్రాబల్యంలోకి రాలేదు. But there is అయితే start there. మొదలైంది ఇక్కడ కూడా. And then that will coming. అది వస్తుంది భారతదేశంలో కూడా. So in reality we don't care about this problem because we are Vaishnava. మనకు ఇవేం పెద్ద సమస్య కాదు ఎందుకంటే మనం వైష్ణవుల సమాజంలో ఉన్నాం. But the problem is that enter also in ISKCON. సమస్య ఏంటంటే అది ఇస్కాన్ లో కూడా ప్రవేశించే అవకాశం ఉంది. This is the problem. If nobody touch Krishna consciousness, this is their problem. It's not our problem, their problem. అది బయట వాళ్ళు చేసుకుంటుంటే సమస్య లేదు. ఎప్పుడైతే ఇస్కాన్ లో వచ్చిందంటే సమస్య అవుతుంది. But the problem is the influence of modern society destroyed or damaged the mission of Srila Prabhupada. ఇక్కడ ఈ ఆధునిక వ్యవస్థను మార్చడం కోసమే ప్రభుపాద వచ్చింది. Will be always some obstacle. Always will be some. అయితే మనకు తప్పకుండా ఎల్లప్పుడూ కొన్ని ఆటంకాలు అయితే ఉంటాయి. From the beginning, Prabhupada got some obstacle. ప్రభుపాద వారు ఆరంభించినప్పటి నుంచి ఆటంకాలు అయితే ఉన్నాయి దీనికి. From the beginning, some people complain in the police about the mission of Srila Prabhupada. ఆరంభం నుంచే కూడా ఈ కొన్ని దుర్వినియోగపరచబడుతున్నాయి అని ప్రభుపాద ఉన్న సమయం నుంచి కూడా ఉన్నాయి. Then say the modern society, materialist society, then say the Hare Krishna wash bride. ప్రభుపాద ఉన్నప్పుడే ఇది చూడండి హరే కృష్ణ వాళ్ళు మనసులు మార్చేస్తున్నారు వీళ్ళు. Yeah, but in reality, if there is one system to wash brine, that will be so nice. But unfortunately, there is not. అక్కడ ఏంటంటే ఫిర్యాదు ఇస్కాన్ మీద వీళ్ళు యువత యొక్క మెదడులు శుభ్రం చేస్తారు అంటే మనసు మార్చేస్తున్నారు. నిజంగా మనసులు మార్చే వ్యవస్థ ఉంటే చాలా మంచిది. Yeah, because the society is contaminated by homosexual and abortion and all these things. కాబట్టి మనసును శుభ్రం చేసే వ్యవస్థ ఏదైనా ఉంటే మంచిది. ఎందుకంటే సమాజంలో ఈ స్వలింగ సంపర్కము, గర్భస్రావము ఇవన్నీ అనుమతించబడుతున్నాయి. ఇవి
So if there appear one system of wash brain, that will help. కాబట్టి మనసుల్ని శుభ్రం చేసే వ్యవస్థ ఏదైనా ఉంటే చాలా మంచిది అది. Yeah. This is crazy. Also, there is no authorities in the material system. There is no authorities. ఈ వాస్తవంగా ఈ భౌతిక వ్యవస్థలో చూస్తే ప్రామాణికమైనటువంటి అధికారి అంటే వ్యక్తులు లేరు చెప్పడానికి. There is authorities, but without no any spiritual knowledge. అయితే అధికారులు ఉన్నారు, వాళ్ళకు ఆధ్యాత్మిక అవగాహన లేదు. And if someone has some spiritual knowledge, he cannot applicate. ఒకవేళ ఒకరికో ఇద్దరికో ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం ఉంటే కూడా దాన్ని వాళ్ళు అమలు పరచలేని Because స్థితి. the authorities, government authorities, applicate the some spiritual knowledge, some restriction, then we put out him. ఒకవేళ ఎవరో ఒకరో ఇద్దరు అధికారులకు కొంచెము ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం ఉండి దాన్ని అమలు పరచాలని చూస్తే అతని పైన ఉన్న వాళ్ళు అతన్ని తొలగిస్తారు. Yeah, the society will say he want to wash brain. అందరూ అతని మీద ఫిర్యాదు చేస్తారు, ఇతను మనసులు మార్చేస్తున్నాడు అందరివి. So, but by fortune, nobody can stop Gauranitai movement. అయితే గవర్నీతాయి ఉద్యమాన్ని ఎవరు ఆపలేరు, ఏది ఆపలేదు. Prabhupada got problem also. Sometimes have to replay in the process. Sometimes. అయితే ప్రభుపాదుల వారు ఉన్నప్పుడు కూడా కొన్ని సమస్యలు ఎదుర్కొన్నారు, అది ఉండైతే ఉంది. It's very strong, the demoniac society. ఈ అసుర సమాజం చాలా బలంగా ఉంది ఇప్పుడు. But the movement of Gauranita is more strong. దీనికంటే కూడా బలమైంది గవర్నీతాయి ఉద్యమం. And Srila Prabhupada, one time one devotee came with one newspaper and say, hey, Srila Prabhupada, look that. Someone writing one article in the newspaper and he speaks so many bad things about our movement. ఒక భక్తుడు వార్తాపత్రిక తీసుకొని చాలా కంగారు పడుతూ ప్రభుపాద్ దగ్గరకు వచ్చి, ప్రభుపాద్ ఎవరో మన గురించి ఇస్కాన్ గురించి వ్యాసం రాశారు, దీంట్లో చాలా చెడు విషయాలు రాశారు మన గురించి. So Srila Prabhupada say, how many times he write in Hare Krishna? అడిగారు ప్రభుపాద్, ఆ వ్యాసంలో ఎన్నిసార్లు హరే కృష్ణ అనే పదం వాడారు చెప్పండి. So the devotee counted 17, he said. 17 సార్లు ఉంది అని చెప్పారు. Oh, it's okay, Prabhupada. మంచిది, పర్వాలేదు. If he repeated Hare Krishna, it's okay. వాళ్ళు రాసుకొని 17 సార్లు ఉంది కదా హరే కృష్ణ అని, పర్వాలేదు. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare For that is, even devotees sometimes have doubts. కొన్నిసార్లు భక్తులు కూడా సంశయం ఉంటుంది, ఏమవుతుందో అని. Because the influence of modern animal society is strong. ఎందుకంటే ఈ ఆధునిక జంతు నాగరికత ప్రభావం చాలా బలంగా ఉంది. When read the Prabhupada book, then start to say, why that? ప్రభుపాద బుక్స్ ను చదివితే నీకు అప్పుడు అర్థం అవుతుంది ఏం జరుగుతుంది. Because they are influenced by the modern society. కొన్నిసార్లు భక్తులు కూడా ప్రభుపాద పుస్తకాలు చదువుతున్నప్పటికీ ఎందుకు ఇలా చెప్తున్నారు ప్రభుపాద అంటారు, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆధునిక నాగరికత ప్రభావానికి లోనయ్యారు కాబట్టి. So the transcendental level is one large river. ఈ ఆధ్యాత్మిక స్థాయి అనేది ఒక చాలా పెద్ద నదితో పోల్చవచ్చు. And there is no water. అందులో నీరు లేదు. It's only nectar. కేవలం అమృతమే. And we are on the bank of the river. ఆ నది ఒడ్డున మనం ఉన్నాం.
So we read, we understand what Prabhupada wants, surrender. Krishna say, surrender. మనం చదువుతాము ప్రభుపాద ఏం చెప్తున్నారు, చదువుతాం ప్రభుపాద ఏం చెప్తున్నారు, కృష్ణుడికి శరణాగతి పొందు అని. So we are in the bank and we see there only nectar. మనం ఈ నది ఒడ్డున ఉన్నాం, అమృతం ప్రవహించే నది ఒడ్డున. So we have to follow inside. అందులో Jump. అందులో దూకాలి మనం అంతే. Jump. And but when there is doubt, you say, maybe I jump tomorrow. కొన్నిసార్లు సంశయిస్తాం, కూడా రేపు దూకుతానులే. Yes. And another say, yeah, we have Sarvadharman Parityaja, Mame Kam Sharanam Braja. Yeah, I have to jump. I have to surrender. చదువుతారు సర్వధర్మాన్ని పరిత్యజ్య. నేను శరణాగతి పొందాలంటే నేను దూకాలి కదా ఇందులో. What about my family? If I jump down, what about my family? నేను అమృత నదిలో దూకేస్తే నా కుటుంబంకి ఏమవుతుంది? Another say, I forget my smart. ఇంకొకటి చెప్తారు, నా ఫోన్ కనపడలేదు ఇప్పుడు దూకాలనుకుంటే. I will come back in the evening. సాయంకాలం వచ్చి దూకుతాను దీనిలో. And so we are in the bank of the nectar, the river where is only nectar. అమృతం ప్రవహిస్తున్న నది ఒడ్డున ఉన్నాం మనం. But there is doubt. సంశయం ఉంది ఇంకా మనసులో. Attachment. ఏంటి ఆ సంశయం అంటే? బంధం. Attachment. But by the mercy of Krishna, sometime we get some drop from the river with the wind, some drop coming. అయితే మనకు సంశయం ఉన్నప్పటికీ కృష్ణుడి కరుణ వల్ల కొన్నిసార్లు ఆ నదిలో ప్రవహిస్తున్న అమృతం యొక్క కొన్ని బిందువులు మన మీద పడుతుంటాయి గాలి వీచినప్పుడు. This drop of nectar is a transcendental realization. ఈ అమృత బిందువులు ఏవైతే మన మీద పడుతున్నాయో అవేంటివంటే ఆధ్యాత్మిక సాక్షాత్కారాలు. And even if we have doubt, we continue devotional service by this drop. మనకు సంశయాలు ఉన్నప్పటికీ భక్తియుక్త సేవ కొనసాగిస్తూ ఉన్నామంటే ఈ అమృత బిందువులు మన మీద పడుతున్నాయే, అవే కారణం. Hare Krishna, హరే కృష్ణ, Krishna, Hare Ram, 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 Hare, Hare. Material world is always anxiety, people, especially in the big cities. భౌతిక ప్రపంచం అంటేనే ఆందోళన, మరి ముఖ్యంగా పెద్ద నగరాల్లో. Yeah. Some devotees visit America, but the most of devotees don't know what is America. కొంతమందికే తెలుసు అమెరికా అంటే ఏంటో, చాలా మంది భక్తులకు తెలియదు అమెరికాలో ఏముంది అని. Few years ago, the devotees asked letter from ISKCON. కొన్ని సంవత్సరాల క్రితము కొంతమంది భక్తులు ఇస్కాన్ నుంచి ఒక To do service in America. Ask letter to get visa, American visa, and go to do service in ISKCON temple in America. అమెరికాలో డెట్రాయిట్ ఇస్కాన్ కి వెళ్ళి అక్కడ సేవ చేయాలని వేరే దేశంలో ఉన్న భక్తులు వీసా పొందాలంటే ఇస్కాన్ నుంచి లెటర్ కావాలి మాకు అని అడిగారు. Yeah. So then they start to say, oh, Krishnadas went to America and he do service there in New York. So he asked also one letter. అదో కృష్ణదాస్ అనే భక్తుడు న్యూయార్క్ ఇస్కాన్ లో ఉన్నాడు, నేను కూడా అమెరికాకి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను. But after few years, the ISKCON authorities understood the most of them do service for some time and then ask the green card. Green card is to be permanent in America. అయితే తర్వాత తెలిసి వచ్చింది ఇస్కాన్ లో ఉన్న అధికారులకు ఏంటంటే వీళ్ళు కొంతకాలం సేవ చేస్తారు, తర్వాత అమెరికా పౌరసత్వము అడుగుతున్నారు. And when they get the green card, then start to then go in the office, employment office. అమెరికా పౌరసత్వం వచ్చిన తర్వాత ఈ సేవ వదిలేసి ఉద్యోగానికి వెళ్తున్నారు.
to ask job. ఉద్యోగము వేటలో పడుతున్నారు. And like that, then be engaged, no in Krishna service, in Maya service. వెళ్ళింది కృష్ణ సేవ కానీ చివరికి తేలింది మాయ సేవలు. And then get every month few dollars. నెల జీతం వస్తుంది. That is the strength of Maya. So the authorities of ISKCON understand that, then don't give any more recommendation letters. అప్పటి నుంచి ఏం చేస్తున్నారంటే ఎవరికి బయట దేశాల వాళ్ళకి అదే రికమెండేషన్ లెటర్ ఇవ్వటం లేదు ఇస్కాన్ నుంచి. In America, everybody around. అమెరికా అంటే అందరూ పరిగెడుతూనే ఉంటారు. Also big cities in Europe. ఐరోపాలోని పెద్ద నగరాలు కూడా అలానే ఉన్నాయి. Yeah. There was one devotee, I forget the name of him. There was one devotee many years in Proddatur here in India, all Indian Proddatur. ఒక భక్తుడు భారతదేశం పాదయాత్రలో చాలా కాలం ఉన్నాడు. And I do service also in all Indian Proddatur. నేను కూడా కొంతకాలం సేవ చేశాను ఆల్ ఇండియా పాదయాత్రలో. And after I don't see anymore him. తర్వాత కనిపించలేదు అతను. Yeah. And one day I was in London, I distributed book in London. ఒక రోజు నేను లండన్ లో పుస్తక వితరణ చేస్తూ ఉన్నాను. So there was far away, maybe 30 meters there, 40 meters, one bus stop, and the driver called me, Hare Krishna, hey, come. నేను పుస్తక వితరణ చేస్తూ ఉంటే అక్కడ ఒకటి బస్ స్టాప్ ఉంది, బస్ స్టాండ్ 40 మీటర్ల దూరంలో ఉన్నాను. డ్రైవర్ నన్ను పిలుస్తున్నాడు, ఓ హరే కృష్ణ ఇక్కడ అన్నాడు. So I went to the bus stop, and the driver, when I reached, the driver was the Padayatri. నేను దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తే అతనే పాదయాత్రలో ఉన్నాడు, ఒకప్పుడు ఇప్పుడు బస్సు డ్రైవర్ అయ్యాడు అక్కడ. Yeah, and he said, come. I work now. Come with me sometime. I have to speak with you. నేను ఇప్పుడు డ్యూటీలో ఉన్నాను, బస్సు ఎక్కువ నీతో మాట్లాడాలి కొంచెం సేపు. Yeah, and I said, we can speak now. What I will do, go with the bus here and there. We can speak here. ఇప్పుడు మాట్లాడు, నేను నీ బస్సులో ఎక్కి టౌన్ అంతా తిరుగుతూ మాట్లాడాలి, ఇప్పుడు మాట్లాడేది. And he was in anxiety, and he said, no, now I have no time. అతను ఆందోళనలో ఉన్నాడు, వాచి చూసుకున్న సమయం లేదు నేను వెళ్ళాలి. So I say, okay, Hare Krishna, why don't leave the bus and come with me to distribute a book? నేను చెప్పాను, హరే కృష్ణ, బస్సు దిగి వచ్చి పుస్తకాలు తీసుకొని వితరణ చేయవచ్చు. When you go inside this system, it's difficult to come back. నువ్వు ఈ బస్సులో ఇట్లానే వెళ్తే వెనక్కి రాలేవు నువ్వు. Because every month you get X quantity of dollar. అప్పుడేంటి, ఎందుకు అక్కడ పని చేస్తున్నావు, నెల నీకు ఖచ్చితంగా ఇంత డబ్బులు వస్తుందని తెలుసు నీకు. And with this dollar you have to pay the rent, you have to pay the restaurant, you have to pay the bus, you have to pay the train, so you cannot stop because you need this salary. కాబట్టి నీకు జీతం ఏం చేస్తావు, పాల బిల్లు, గ్యాస్ బిల్లు, హోటల్ బిల్లు, ఇంటి అద్దె అన్ని కడుతూ ఉంటావు. If the salary is more big, you spend more. నీకు జీతం పెరిగింది అనుకో, దానికి తగిన విధంగా ఖర్చులు ఉంటాయి. Yeah. So you be engaged in this Maya service. మాయా సేవ ఇలా ఉంటుంది. Yeah. In America, in the big cities, Europe, there is much anxiety. People cannot stay 1 hour here sitting. అమెరికా, ఐరోపా నగరాల్లో చాలా ఆందోళన, 1 గంట సేపు కూడా కలిసి ఉండలేరు. Because everybody say, I have no time. సమయం లేదని పరిగెడుతూనే ఉంటారు. Yeah. There was one building, 32 floor. One Hridayananda Swami, he's an American ISKCON devotee, spiritual master. Hridayananda Swami told one history
there was in some part in America, one building, 32 floor. హృదయానంద స్వామి అని ఇస్కాన్ లో గురువు ఆయన చెప్పారు 32 అంతస్తుల భవనం ఉంది ఒక చోట. And so people go in this 32 floor was maybe 300 office. ఈ భవనంలో 300 కార్యాలయాలు ఉన్నాయి. And morning time, everybody around because he must to reach in the office before 8 o'clock, 5 minutes before. 7:55 కంతా కార్యాలయంలో ఉండాలి కనుక అందరు పరిగెడుతూ ఉంటారు. So all the people go in the ascensor, one ascensor or two ascensor. Everybody want to reach in the office. అక్కడ అందరూ వాళ్ళ కార్యాలయాలకు వెళ్ళాలని అందరూ గుమ్మి కొడతారు ఒకేసారి. And then some people, the office where he work is in the 31 or 32 or there, the top. కొంతమంది ఆఫీసు 31, 32 అంతస్తులో ఉంటుంది. So the lift stop every floor. అందరు లిఫ్ట్ ఎక్కుతారు, అది ప్రతి ఫ్లోర్ లో ఆగుతూ వెళ్ళాలి. And everybody is in anxiety. అందరూ వచ్చి చూసుకుంటూ ఆందోళనలో ఉంటారు. లిఫ్ట్ లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా which floor is here? ఏ ఫ్లోర్ కి వచ్చాము Who ఇప్పుడు? is first floor? Wow, but I must go there. So everybody is in anxiety. ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లోనే ఉందా ఇంకా లిఫ్ట్, నేను 32 దానికి వెళ్ళాలి ఆందోళన. Yeah, and sometimes people ask which floor is now. Stop. They say 22. 22. Wow, this lift is too slow. అడుగుతారు ఎక్కడండి, 22 అంతస్తు, ఇంకా 22 అంతస్తేనా, చాలా నిదానంగా వెళ్తుంది ఇది. So everybody agreed. Everybody said that is true. This 2 or 3 lift is too slow. వాళ్ళందరూ వాళ్ళు తెచ్చి అవును ఇక్కడ ఉన్న లిఫ్ట్లన్నీ చాలా నిదానంగా వెళ్తున్నాయి ఇవి. So we cannot spend there 15 minutes to reach there in the 32 floor. దానికి అంత సమయం పోతుందా, దీనికోసం ఇంత పోతుంది చూడు పైకి ఎక్కడానికి. So then make one complaint, official complaint to the proprietor of the 3 lift. ఆ 3 లిఫ్ట్లు ఎవరైతే చూసుకుంటున్నారో అది యజమాని వాళ్ళ దానికి ఒక ఫిర్యాదు రాశారు వీళ్ళందరూ కలిసి ఆయనకి. These 2-3 lift is too small. We have to put new. ఈ 3 తీసేసి కొత్తవి పెట్టండి. So that cost much money. వాళ్ళు అడిగినవి చాలా ఖరీదైనవి. So the proprietor of the 3 lift got one idea. ఆ యజమానికి ఒక ఆలోచన వచ్చింది. That Hridayananda Swami told these stories. ఇదంతా హృదయానంద స్వామి చెప్పారు. He covered up, left, down, everything. He covered with mirror. ఆ లిఫ్ట్ ఏం చేశాడంటే బయటది కనిపించకుండా మొత్తం కప్పేశాడు. So one day all the people go to work in the office. New lift. New lift. కొత్తవి పెట్టారు మన కోసమా అని వాళ్ళు. Oh, but that is very nice. కొత్తవి తెచ్చారు మనం అడిగిన వెంటనే. Painting. Everybody look himself. కొత్తవి పెట్టారు మన కోసం అని చాలా మురిసిపోతున్నారు వాళ్ళు. Was no any more anxiety. ఏమాత్రం ఆందోళన లేదు వాళ్ళు. Everybody look himself in the mirror. ఆయన ఏం చేశాడంటే బయటది కనిపించకుండా లోపలనే అద్దం వాళ్ళ బొమ్మ వాళ్ళకి కనిపించేట్టుగా పెట్టారా, అందరు చూసుకుంటూ నిలబడ్డారు. The man who work in the lift, he say floor 31. They say 31. Wow, this lift is too quickly. అప్పుడు చెప్తే 31వ అంతస్తు అప్పుడే వచ్చిందా 31, ఎంత వేగంగా పోతుంది ఇది. Hare Krishna, 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 Hare Ram.
Srila Prabhupada say Lakshmi, the goddess of fortune, is worshipped by all materialistic men. ఇక్కడ ప్రభుపాద చెప్తున్నారు భౌతికమైన వాళ్ళందరూ కూడా లక్ష్మీదేవిని ఆరాధిస్తారు. Yeah, they want also new lift, వాళ్ళకు కూడా కొత్త లిఫ్ట్ కావాలి. including big king, demigod in heaven. Lakshmi, however, is always after the Supreme Personality of Godhead, even though he do not require her service. రాజులు, దేవతలు, స్వర్గలోకంలో ఉన్న వాళ్ళు అందరూ లక్ష్మి వెనక ప్రాధేయపడుతుంటారు. కానీ లక్ష్మి భగవంతుడితో ఉంటుంది, భగవంతుడికి అవసరం లేకున్నప్పటికీ. Yeah, the materialist people ask Lakshmi. భౌతికమైన వాళ్ళు ధనం కోసం ప్రాకులాడుతుంటారు. Krishna don't need Lakshmi. కృష్ణుడికి అవసరం లేదు ధనం. Brahma Samhita say that the Lord is worshipped by hundreds and thousands of goddess of fortune, but the Supreme Lord do not require service from any of them, because if he so desire, he can produce 1,000,000 of goddess of fortune through his spiritual energy, the pleasure potency. ఇక్కడ బ్రహ్మ సంహితలో ఉంది, భగవంతుడి సేవ చేయడానికి లక్షల కోట్ల మంది లక్ష్మీ దేవులు ఎదురు చూస్తుంటారు. అయినా వాళ్ళ అవసరం కూడా లేదు కృష్ణుడికి. ఎందుకు? తన అంతరంగ శక్తి అయిన ఆహ్లాదిని శక్తిని విస్తరింపజేసి కోటాను కోట్ల లక్ష్మీ దేవులను ఆయన సృష్టించగలడు. This very personality of Godhead, out of his causal mercy, become dependent on the devotees. అటువంటి దేవాది దేవుడు భక్తుల మీద కరుణతో భక్తుల పైన ఆధారపడతాడు. How fortunate then is a devotee who is thus favored by the personality of Godhead. దేవాది దేవుడే స్వయంగా ఆ భక్తుడి మీద ఆధారపడుతున్నాడంటే అటువంటి భక్తుడు ఎంత భాగ్యవంతుడై ఉండాలి. What ungrateful devotees will not worship the Lord and enter into his devotional service. కృతజ్ఞత గలవాడు ఎవడైనా ఇటువంటి దేవాది దేవుడిని ఆరాధించడము వదిలేస్తాడా? Actually, a devotee cannot forget his obligation to the Supreme Personality of Godhead, even for a single moment. అటువంటి భక్తుడు తన స్వామి అయిన దేవాది దేవుడికి సేవను ఒక్క క్షణం కూడా మర్చిపోడు. Srila Vishwanath Chakravarti Thakura say that both the Supreme Lord and his devotee are rasagya, full of transcendental humor. ఇక్కడ శ్రీల విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూర్ చెప్తున్నారు, దేవాది దేవుడు భక్తులు ఇద్దరు కూడా రసజ్ఞులు. The mutual attachment between the Supreme Lord and his devotee is never to be considered material. భగవంతుడికి భక్తుడికి ఉన్న పరస్పర అవినాభావ సంబంధాన్ని భౌతికముగా పరిగణించకూడదు. It always existed as a transcendental fact. ఇది వచ్చేసి ఆధ్యాత్మిక స్థాయిలో ఉంటుంది బంధం. There are 8 types of transcendental ecstasy, known as Baba, Anubhava, Sthayi Baba, and so on. ఈ విధంగా ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో 8 రకాల అష్టసాత్విక వికారాలు అంటారు. భావ, అనుభావ, స్థాయి భావం మొదలైనటువంటివి. And these are discussed in the Nectar of Devotion. ఇవన్నీ కూడా భక్తి రసామృత గ్రంథంలో ఉన్నాయి. Those who are unaware of the position of the living entity and the Supreme Person, Krishna, think that the mutual attachment between the Lord and his devotees is a creation of the material energy. ఎవరైతే ఈ దివ్య ఆనందం యొక్క స్థాయిల గురించి తెలియదో వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే దేవుడికి భక్తుడికి మధ్య ఉన్న బంధం భౌతిక ప్రకృతిలో సంబంధించిందే అని. Factually, such attachment is natural both for the Supreme Lord and for the devotees, and it cannot be accepted as material. కాబట్టి దేవుడికి భక్తుడికి మధ్య ఉన్న సంబంధం చాలా స్వాభావికం, సహజమైనది, దివ్యమైనది. అది భౌతికం కానే కాదు. Yeah, this is the perfection we spoke yesterday about.
when the ఇది పరిపూర్ణత, జీవితం యొక్క పరిపూర్ణత. when the attachment is attachment with Gaura Nitai or attachment with Radha Krishna, that is the perfection. నిన్న రాత్రి చెప్పుకున్నాము, బంధం ఉండాలి. పరిపూర్ణం ఎప్పుడవుతుందంటే బంధం రాధాకృష్ణ గౌర్నిత పట్ల ఉన్నప్పుడే అది పరిపూర్ణం అవుతుంది. Because attachment is the tendency of the soul. బంధం కలిగి ఉండడం అనేది జీవుడికి స్వాభావికం. You cannot delete that. ఆ స్వభావాన్ని తొలగించలేరు ఎవరు. Always will be something to attach. మనం ఎప్పుడు ఏదో ఒక దాని పట్ల బంధం కలిగే ఉంటాం. Yeah. There is some questions. ఎవరికైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా దీనికి సంబంధించి? ఒక ప్రశ్న అందుకు. హరే కృష్ణ మహారాజ్, ధన్యవాదాలు. ప్రశ్న ఏమంటే, మహారాజ్ ఏ విధంగా ఈ కృష్ణ చైతన్యానికి వచ్చారు? తర్వాత మహారాజు చాలా దాదాపు 45+ ఇయర్స్ అయింది కృష్ణ చైతన్యంలో ఉన్నారు. సన్యాసిగా చక్కగా మొత్తం ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఆయనకి ఇంత స్ఫూర్తి ఏమిచ్చింది అంత చక్కగా చేయడానికి ఉద్యమంలో? మాకు ఏదైనా కొంచెం చెప్పగలుగుతారు దానికి, అంత స్ఫూర్తిని? ఈ రెండు ప్రశ్న. How you came to ISKCON? What is that? How you are going forward with such a? How? You are doing service. High determination. Your service, you are 45-50 years you are doing service in ISKCON. What is giving you such a strength, such a determination? How you came and what is your strength, determination? Everything is guided by Krishna. అంతా కృష్ణుడి ఏర్పాటే. Yeah. Everything. అంత సర్వము కృష్ణుడు ఏర్పాటు చేసింది. Yeah. ISKCON ఎలా వచ్చారు? There is just desire. కోరిక ఉండాలి. Desire. I spent 7 years in India before joining ISKCON. ఇస్కాన్ లో చేరక ముందు 7 సంవత్సరాలు భారతదేశంలో ఉన్నాను. And I worship Shiva. ముందు శివుడిని ఆరాధించేవాడిని. But when you worship Shiva without material interesting, after few years, he say, I am not, he is, and he send you to Vishnu. శివుడిని నువ్వు ఎటువంటి భౌతికమైన ఆశ లేకుండా ఆరాధిస్తే శివుడు నీకు చెప్తాడు ఒక రోజు, నేను కాదు దేవాది దేవుడిని, నువ్వు. That is also the mercy of Krishna. అది కూడా కృష్ణుడు కరుణయే. When I go back to Europe after 7 years in India, I meet some traveler boys and I ask him, do you know some temple here? అక్కడ నేను ఇక్కడ 7 సంవత్సరాలు ఇక్కడ ఉన్న తర్వాత భారతదేశంలో ఐరోపాకి వెళ్ళాను. అక్కడ ప్రాంతీయ పట్టణంలో అడిగాను, ఇక్కడ మందిరం ఉంది, ఎక్కడైనా మందిరం ఉందా అని. Because in India I travel in 7 years, I travel in 4 years with sadhu from Himachal to Kanyakumari. ఈ 7 సంవత్సరాల్లో నేను up and down 6 months. హిమాలయాలు తర్వాత కన్యాకుమారి పైకి కిందకి ఈ విధంగా ప్రయాణం చేస్తుండేవాడిని. And we sleeping in temples. చాలా మందిరాలు దర్శనం. Sometime also in anywhere. ఆ మందిరాల్లోనే విశ్రాంతి తీసుకునే వాళ్ళం, కొన్నిసార్లు బయట తీసుకునే వాళ్ళం. Yeah. So when I go back there, I was happy to stay, to stop every day in some temple.
నాకు ఇక్కడ అలవాటైంది మందిరాల్లో విశ్రాంతి తీసుకోవడం. అక్కడ అడిగాను ఏమైనా మందిరాలు ఉన్నాయా ఇక్కడ. So I asked one traveler boy, I say, there is, you know, some temple. అక్కడ ఆ ప్రాంతీయంగా ఉన్న వాళ్ళని అడిగాను, ఇక్కడ మందిరం ఉందా ఈ పట్టణంలో. And he asked me, which temple? ఏ గుడి కావాలి నీకు. So I say, anyone. ఏదైనా పర్వాలేదు. And he say, you can go in the farm of Hare Krishna. ఇక్కడ దగ్గరలో హరే కృష్ణ గుడి ఉంది. That was also Krishna. అది కూడా కృష్ణుడి ఏర్పాటే, Krishna mercy. కృష్ణుడి కరుణ. So I say, the Hare Krishna have one farm. హరే కృష్ణ వ్యవసాయ క్షేత్రం ఉంది అని చెప్పాడు. He say, oh yes, I spent 2 weeks in this farm. He say, it's very, very nice farm, and there is also one temple. ఆయన చెప్పాడు వ్యవసాయ క్షేత్రం ఉంది హరే కృష్ణ వాళ్ళది అని. నేను అడిగాను వ్యవసాయమా. ఆయన చెప్పాడు అవును చాలా బాగుంటుంది, నేను 2 వారాలు ఉన్నాను అక్కడ, ఆ వ్యవసాయ క్షేత్రం మధ్యలో మందిరం ఉంది. So he gave me the address. చిరునామా ఇచ్చాడు. And I went there. అక్కడికి వెళ్ళాను. And I reached there with long hair, long beard. పొడవాటి జుట్టు, పొడవాటి గడ్డం ఉన్నది. అక్కడికి వెళ్ళేసరికి 108 rudrash. 108 రుద్రాక్షలు వేసుకొని మెడలో. Yeah. Then look me straight. Then look me straight. నన్ను చూసి ఆశ్చర్యపోయారు వింతగా. Say, where are you from? I say, come from India. వాళ్ళు అడిగారు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నావు అంటే నేను చెప్పాను భారతదేశం నుంచి. How long do you spend there? వాళ్ళు అడిగారు ఎంతకాలం ఉన్నావు భారతదేశంలో. And I say 7 years. 7 సంవత్సరాలు ఉన్నాను. They say 7 months. No, 7 years. 7 నెలలా అని అడిగారు వాళ్ళు. కాదు 7 సంవత్సరాలు. So I asked what I can do here. నేను అడిగాను నేనేమన్నా చేయవచ్చా ఇక్కడ. And then give me one japamala and say you must do chanting 60 rounds. వారు చెప్పారు మొట్టమొదట ఇదో జపమాల తీసుకో, 16 మాలలు ఖచ్చితంగా చేయాలి. So I got familiarity with the japamala, with rudras or no rudras, but I got familiarity because before I chanted other mantras. ముందు నాకు అలవాటు ఉంది వేరే మంత్రాలు చేసి, కాబట్టి నేను చేయడం మొదలు పెట్టాను. So was no problem to chant in 60 rounds. కాబట్టి జపం 16 మాలలు చేయడం చాలా తేలిక అయిపోయింది. నాకు ముందు చేసేవాడిని కాబట్టి వేరే. From the beginning I chanted 60. మొట్టమొదటి రోజు నుంచి 16 మాలలు చేస్తాను. Yeah. So after a few days, who was in charge of there was one point. After 2-3 days, one devotee told me, here, are you married? I say, not. He said, you are brahmachari. I said, yes. I said, she said, yes. And here the brahmacharis never speak with matajis. అక్కడ ఒక్కొక్క అంశము జరిగింది. వాళ్ళు అడిగారు నన్ను, నువ్వు వివాహితుడివా అంటే నేను కాదు బ్రహ్మచారి అని చెప్పాను. అయితే వాళ్ళు ఏం చెప్పారు, ఇక్కడ బ్రహ్మచారులు మాతాజీలతో మాట్లాడకూడదు అని చెప్పారు. So I understand that is something serious, no? Because before I was saying that is just dancing. ముందర ఇటువంటిది లేదు కదా, ముందర అందరితో కలుస్తూనే ఉన్నాం. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇది చెప్పారు, కొంచెం ఏదో గంభీరంగా అనిపించింది. So I asked him, if for example I need one scissor, and one mataji I saw she have one scissor, I cannot ask, can you give me the scissor? నేను cannot ask. అతన్ని అడిగాను, సరే అక్కడ ఒక మాతాజీ కూర్చొని ఉంది, నాకు చిన్న కత్తెర అవసరం ఉంది, ఆమె చేతిలో ఉంది అక్కడ, ఆమెను అడగచ్చు అడగకూడదా నేను? And he said not. చెప్పాడు అడగొద్దు, you must speak with the husband. ఆమె భర్తతో అడుగు నువ్వు అని. So I understand that is something serious.
అప్పుడు నాకు అనిపించింది చాలా గంభీరంగా ఉంది పరిస్థితి. And that time I looked for something serious because in India I've been so many places and most of them impersonalist. అప్పటికి నేను భారతదేశంలో చాలా వరకు తిరిగి ఉన్నాను, అంతా నిరాకారవాదులు. ఎప్పుడైతే వీళ్ళు ఈ విషయం చెప్పారో నాకు అనిపించింది ఇది చాలా బాగుంది. Most of sadhus smoke bidis or chiloms. ఇక్కడ చూస్తే అది ఆధ్యాత్మికం అంటారు, బీడీలు తాగుతుంటారు, గంజాయి తాగుతుంటారు. So I understand that is something serious. వాళ్ళ ఆ విషయం చెప్పిన తర్వాత నాకు అనిపించింది చాలా గంభీర వాతావరణం ఉంది ఇక్కడ. So after few days, who was in charge of the new bhaktas, he told me, he asked me, what you will give for Krishna? భక్త డైరెక్టర్ వచ్చి కొన్ని రోజుల తర్వాత నన్ను అడిగాడు, కృష్ణుడి కోసం ఏమి ఇస్తావు నువ్వు? So I said, I have nothing. I have just one little bag. నా దగ్గర ఏం లేదు, ఒక చిన్న సంచి తప్ప అని చెప్పాను. And he said, you can give your beard. నీ గడ్డం ఇచ్చేసే అని చెప్పారు. So I understand the one I shave. నాకు అర్థమైంది వాళ్ళు వెంట్రుకలు ఉండద్దని So చెప్తున్నారు. I shave. గడ్డం చేసుకున్నాను. They say, oh, look another person after when I shave. You look like another person. వాళ్ళు చెప్తున్నారు, నువ్వు మనిషి మారిపోయావు చూడు గుండు చేసుకుంటూనే. So after few days, he told me, when you will shave your head. గడ్డం తీసిన కొన్ని రోజుల తర్వాత అడిగాడు, నీ శిరోముండనం ఎప్పుడు చేసుకుంటావు నువ్వు అని. So I understand the one I will shave my head. వీళ్ళు ఇది కూడా ఉండనివ్వరు అని అది చేసేసుకున్నాను. And there was one Prabhupada disciple. He was one of the first pujari in the samadhi of Prabhupada. When they make the samadhi, Prabhupada samadhi in Vrindavan, he was maybe the first or second pujari there. ప్రభుపాదుల వారి సమాధికి మొదటి లేదా రెండవ పూజ చేసిన ఒక శిష్యుడు అక్కడ ఉన్నాడు. And he told me, if you want, I shave your head. ఆయన చెప్పారు, మీకు అంగీకారం అయితే నేను మీకు శిరోముండనం చేస్తాను. So I say, okay. నేను ఒప్పుకున్నాను. So he shaved my head. ఆయన శిరోముండనం చేశారు. And next day in the morning time when we chant in Japa, the old devotees look me. మరుసటి రోజు జపం చేస్తుంటే నేను కూర్చున్నాను, అందరు నన్నే చూస్తున్నారు. Without beard, no hair. వెంట్రుకలు లేవు, గడ్డం లేదు. Yeah. And I feel proud. నాకు చాలా గర్వంగా అనిపించింది. I feel proud because my Sika was more longer than the Sika. నా శిఖ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికంటే పొడవుగా ఉంది, నాకు గర్వంగా అనిపించింది. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. Hare Ram, Ram, Hare Hare. Grantara Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Premanande. శిల రూప రఘునాథ్